Hallo Leute, herzlich willkommen zur WBC 2022. Ja, ich bin endlich mal in Holland, aber nicht zum Angeln, sondern ich bin bei meiner Familie von Rheinland-Boote mit Thorsten an Bord vom Siegerboot des diesjährigen Turnieres. Und wir wollen euch mal mitnehmen, sind auch noch ein paar Teamkollegen dabei, die wir besuchen werden. Morgen seid ihr bei am Finaltag und wir werden viel Spaß haben und nehmen euch mal mit und zeigen euch mal eine andere Seite des Angelns. Bis später! So Leute, jetzt gehen wir mal zu JB, unserem Media Manager für Europa, und mal schauen, wie er an so ein Turnier rangeht. Alright JB, nice to see you here on the WPC. Yes. How's it going so far? Not bad. Could be better and then could be worse. We managed yesterday full card around 3 o'clock, so we tried to upgrade the pike for about an hour, the last hour. Tanguy, my fishing partner, just missed big pike, so that one will push us into the top 20. So we are actually, that's pretty good. So. Yeah, yesterday we did a top 20. We were like 19 or 18, something like that, and we still at after 2 days on rank number 29. Okay. So the main target was top 30, and now I think we will. The target will be top 20 for tomorrow. So you got a big perch as well, right? Yeah, we caught a big perch on crankbait. So we got a good spot with nice perch. I caught on the first day. I caught the top size perch, 51, with another Frenchman. Yeah. And I had several like 45, 43. So yeah, most of them on a striking X5 crankbait. Yeah. And then we also caught few of them on small sleek shad. Okay. And tackle-wise, what are you using for these species? Like, maybe you can go through your tackle a bit, show us a little bit your rods, your reels, and what you're using. Yeah. Most of the time, I did use for my chatterbait fishing and some of the big crankbait, the TP1 Black spade stick from Loose. Yeah. With a Loose TI Pro. This is a jig rod, but it works very well on chatter, especially here because we've got lots of weeds, so you need a quite stiff rod to make sure that you can go through the weed. Yeah, right. And then for the crankbait, I do use another loose rod, custom speed stick light. Mm-hmm. It's a small one for small cranks and everything. Yeah, it's like made for the drop, right? So yeah. And that's basically the crank that we've been using. Also looks a little bit used, you know. Yeah. We caught a few good ones on that one, and especially we realized that the perch they want some very loud sound, you know, not crystal clear, so they need the loudy ones. Yeah. So yeah, that's basically our setup. We had a few setups for pikes, but fortunately we caught. Most of our pike, we caught them on a very tiny soft-lure, so cool. Yeah. So we bring big baits special and stuff like that. But so no need for lots of rods and lots of different reels and setups. No, just basic stuff. And just a spinning rod, some Prism X vertical with an old Prism reel. Yeah. And then another light rod with a Prism X small size, so like Prism X reels, low budget reel, but you know still works on tournaments and that's perfect. Makes the job, right? Yeah, they are light, and as long as they retrieve and the break is good, because you don't want to miss a fish, you know, especially on that kind of tournament when you everything every fish is very hard to catch. Yeah. And yeah, that's all. Just a simple tackle. Perfect. Make sure your braid is okay. Check your leader every morning to make sure that you're not gonna. Tomorrow we are not gonna cast for 80,000 euro fish, you know. Yeah, but I'm sure Thomas, our Polish guy, he's gonna cast for a bloody 80,000 euro a fish. So that's another game. All right, JB. Thanks a lot. No problem. Good luck for tomorrow and. Yeah, in France
in France, it makes a bad luck to wish good fishing to people. I'm sorry. So don't catch anything. Julian, Don't catch anything. So Leute, ich halte mir jetzt bloß das Mikro in der Hand, weil ich es gleich wieder an Julian übergebe. Warum? Ich spreche kein Englisch, werde ich auch nicht mehr lernen, bin ich so alt zu. Und Thomas hat gestern mit seinen Kollegen richtig gut abgeliefert, haben sich gestern wirklich auf Platz 1 katapultiert, hat einen geilen Hecht von 1,22 Meter, andere Fische. Und das Beste ist, ich sehe das ja alles auf dem Monitor, weil ich die Fische auswerte. Und jetzt gehen wir mal zu Thomas. Hey Thomas, nice to be on your boat today. I've heard you've been catching very good yesterday. Maybe you can tell us a little bit about your approach and how you've been catching these fish. Cześć, to były dwa bardzo ciężkie dni. Ryby Hello, it's been a very hard 2 days. The fish are very chimerical. I must come back to the same place several times and to check if they are active. We use lures 12 and 14 centimeters, slick shot, pro shot for deep water, and in a shallow water, and I use bladed jig. We have a lot of Zander for that. June is a hard month. Teams that catch 7 fish are very strong teams. We win the sector by catching perch at the last minutes. Między okoniem i szczupakiem, tak jak szukamy w trawach, ale dużo sandaczy na to też reaguje. Także warunki są bardzo ciężkie, ten czerwiec cały jest bardzo trudny. Nie ukrywam, że siedzę tu bardzo długo na wodzie, bo zawsze do zawodów się bardzo profesjonalnie przygotowuję. We win the sector by catching beautiful perch at the last minute before the end. That was crazy. We have the biggest dosłownie 7 ryb. Ostatnią rybę we have the biggest problem with perches. Naprawdę szaleństwo. Mamy największe problemy z okoniami, gdzie na treningu w sumie mieliśmy je bardzo łatwe. We did very well in training, but there is something else in the competition. Let's start with the perch lures as well. So what's your bag? My favorite lure for perch in Netherlands is bladed jig together with the coffin shot striking. I'm use 4 inches in natural colors and the bladed jig 12 and 70 grams. Yesterday, before the end of the round, I catch a big perch. I catch a big perch, 47 centimeters. When it's deeper water, I'm use 17 grams. And when I in deeper water, I'm use 70 grams bladed jig, and shallow waters 12. Jak jest w płyce i 12 gram. Okay, cool. Okay, well, let's go to the Zander lures that you have been using. This is my box of Zander. This season the most love pro shot, 14 centimeters. Natural colors and few that are no longer on the offer. Jest, naturalne kolory. Stary kolor może już, który jest nie w produkcji, merbol. To jest sandacz. Like the strong trout, rainbow trout. No i mój też faworyt to jest stary kolor marmor, slick shot, 13 cm. To jest pudełko sandaczowe. To jest pudełko sandaczowe. So also what I've seen is like they've been using the striking shalicious as well, because like many people don't know this lure, but it's a very good lure. So I've been fishing myself as well. Bardzo dobra przynęta, nazywa się. A very good lure is Shot Delicious. They are very good lures that catch a lot of fish. Nowymi przynętami i naprawdę one łowią. Very nice. Okay, what about the pike lures that you've been using? So what I can see from the first glimpse is like you've been using like the Pro Shad, right? A lot. All natural colors as well, like the Roche designs. So we got the Pro Shads, and also what I've seen here is these Pro Grabs as well. We'll show you the bait. I catch a very large pike yesterday. It's a Pro Shad 14 cm in zebra color. Pokażę może po prostu przynętę, która wczoraj przyniosła szczupaka 122 cm. To jest Pro Shad 18 cm. W kolorze, ja go nazywam zeberka. Zebra. Right. Yes, zebra. No i Pro Grab. Pro Grab is a lure that I use a lot, especially in size 14 and 18 centimeters.
You did this. Okay, then thanks for the interview, and I hope that you're gonna catch some big fish tomorrow, and hopefully stay number one. It's number one, right? Yeah. Maybe you can stay number one and win the boat. It's a nice boat. I had a ride with it, so hopefully you can claim it. So have a nice tournament tomorrow, and thanks a lot. No thanks, because I don't want to joke. We are at this competition for the fourth time. We definitely want to be on the podium. So Leute, jetzt bin ich bei Jojo und bei Julian auf dem Boot. Schönes Boot, was ihr da habt. Hammerteil, ne? Ja, wir waren schon bei GB und bei Thomas und jetzt wollten wir mal gerne wissen, wie eure Strategie so für morgen aussieht. Also unsere Strategie für morgen ist halt ziemlich schnell auf unseren Hechtspot zu fahren, den innerhalb von 20 Minuten zu haben. Hoffen wir es. Hat jetzt die beiden Tage auch geklappt. Jedes Mal haben wir 90 plus gehabt und danach direkt zu den Barschen. Fangen halt an, Kanten zu fischen, von tief bis hoch zum Kraut. Teilweise dann auch Chatterbaits zu werfen im Kraut. Schwere Jiggerei, ne, mit schweren Jigs, wo wir dann teilweise leiern und danach direkt eben unsere Zander voll machen. Wo wir dann hoffen, dass wir ein bisschen trüberes Wasser bekommen, in Strömungskanten, Erhöhungen, Flachwasser vielleicht. Ja, schauen wir mal, was bei da rumkommt morgen. Nee, aber ich kann euch nur einen Tipp geben. GB hat ganz heiße Barsch-Spots. Ihr solltet mit GB hinterherfahren. Okay, also der Plan morgen wird jetzt umgebaut und wir fahren GB hinterher. Wir haben ja den stärkeren Motor. Deswegen, ne? Haben einen Plan gemacht. Druck ist weg, ne? Boot ist weg, würde ich behaupten. Aber dabei sein ist alles. Ne? Das ist das erste Mal, wo wir hier zusammen geangelt haben und persönlich auch hier das erste Mal auf einem Turnier. Und ein wichtiges Wort an mich, an euch, ist ganz einfach, habt keine Angst, Turniere zu fischen, seid dabei. Es ist immer zum ersten Mal und man wird einfach nicht dümmer. Man lernt jedes Mal nur dazu. Vor allen Dingen, Leute, ihr dürft eins nicht vergessen, Jungs haben hier noch nicht gefischt. Ihr wart ja noch nicht hier. Für euch ein komplett unbekanntes Gewässer. Und da muss ich auch sagen, haben andere Leute auch schlechter abgeschnitten wie ihr, die hier mehr Erfahrung haben. Ist ja auch nur mal ein Glücksspiel. Bist du gerade zu der Zeit an dem Spot, wo die Fische sind. Aber ich habe ja alle Daten, ne? Ja, die Spots hast du. Ne? Die Spots hast du, die Leute hast du und du hast immer ein Auge. Richtig. Es hätte teilweise besser laufen können. Es war natürlich auch Pech und Unvermögen von mir mal mit dabei. Ja, aber da gehört auch dazu. Ja. Also das gleiche wie fast alle oder bei meinen Gästen, einfach verkackt. Wenn du das so nennst. Ich wollte es schöner ausdrücken mit Unvermögen und Pech, aber ja natürlich. Ja. Es wäre aber schön, wenn ihr nochmal den Leuten die Route zeigen würdet und die Köder, womit ihr fischt. Klar. Kein Problem, können wir gerne machen. Gucken wir uns das mal an und dann gehen wir auch schon wieder bald zum nächsten. Jungs, warten noch mehr auf uns. Alles klar, dann machen wir. Gefragter Mann, der Fred. Ne? Wunderbar, ja, dann fangen wir mit den Hechten an. Ja, viel Wertungsfische haben wir nicht gehabt, ne? Deswegen wird das Ganze relativ kurz laufen. Gefischt haben wir mit der Bait Force aus der TI Pro Series. Geile Route, bis 80 Gramm. Und geliefert hat zweimal der Sweeper, 14 cm von Salmo. In Silber Chartreuse. Geiler Bait, sinkend. Kann man ultra langsam fischen, gerade am Kraut. An den Krautkanten hat es gescheppert. Ja. Kommen wir zum Zander. Da natürlich mit 60 Gramm Wurfgewicht. Einmal die Jigger X. Geiler Stock. Und da kam halt dann natürlich die meiste Zeit der Zander Pro Shed zum Einsatz oder eben auch der Slick Shed. Hole ich gerade die Farben raus. Natürlich die altbekannte Natural Perch, die Bossfarbe. Hat auch einen Zander geliefert, ziemlich schnell. Was mir aufgefallen ist, die Zander-Spots, du musst sie halt einfach richtig anwerfen. Wenn der Winkel nicht passt, wir haben einen LVS-Geber drauf von Garmin, ja, dann Fisch da, aber er beißt nicht. Ja, das ist ziemlich tricky. Natürlich auch UV-Perch, Slick Shed 13 cm. Hier montiert Jig at X mit 10 Gramm. Der ist aber auch überall eine Waffe, ne? Ja, Ja, fängt überall. auch bei klarem Wasser, egal ob du Sonne hast, ob du trübes Wasser hast, läuft. Leute, falls ihr es vergessen haben solltet, der Slick Shed UV-Perch, der ist waffenscheinpflichtig. Fred, die Maschine, weiß das. Geil. Der muss sein. Natürlich, ja. Und zum Barschangeln die Jigger Finesse bis 28 Gramm.
Da haben wir natürlich gerade wegen dem Wind viel druckvolle Köder gefischt. Ich zeige euch hier mal einen. Finde ich mega geil. Unsere Bladed Jigs. Hier einmal in 12 cm. Auch wieder mit dem Trailer. UV-Perch. Den werdet ihr öfter sehen. Geil. Einfach eine Waffe, ne? Ja, 12 Gramm überm Kraut, super. Wie ihr seht beim Wind, ne? 17 Gramm, auch mal mit natürlichen Ködern. Aber auch wieder das Lickshad. Wichtig ist halt einfach bei den Bladed Jigs, ne? Zander Pro macht zu viel Action. Ne? Ihr müsst einfach mit Slow Action oder halt mit Low Action fischen. Einfach mal als Pintail. Auch montiert am 17 Gramm. Auch eine Waffe durchs Kraut. Mal schauen, ob wir morgen damit auch Barsche in die Wertung bringen können. Ne? Ich wollte heute schon das neue Barsch Limited Edition T-Shirt anziehen, aber nachdem wir keine Barsche gefangen haben, habe ich mir gedacht, ich lasse das mal. Ne? Ich hab's sogar an. Ja. Fred fängt auch Barsche. Ja. Noch nicht, aber ab Montag. Dann wünschen wir euch morgen viel Glück, ne? Und denkt dran, ne? I'm watching you. Big Daddy is watching us. Bis gleich. Bis dann, ciao. Ciao. So Leute, jetzt kommen wir zu den letzten Leuten von uns vom Team. Sind natürlich noch ein Team hier, die haben wir aber nicht erreicht. Das ist der Silvon, den solltet ihr alle kennen. Und wie immer habe ich schon das Mikrofon in der Hand und Julian übernimmt. Okay guys, now I'm on the boat with Sylvain and Jean-Marc. What's this nickname again? That's Pinot. Pinot. Yes. Okay, so I've seen you had a good day yesterday, I guess. So you finished 14th. Yeah, something like that. 18th, I think. Still good. Which is not impressive, but we were just missing one perch. So Yeah. we got 1 meter pike, a few zander, our 3 zanders and 2 perch. So we were quite happy with that result. Maybe you can show us a little bit what you've been fishing and what you've done to catch these different species. There are actually a few tactics and several places, type of places. So we've been fishing the shallows with chatterbait. Yeah. That's for the perch and the pike. So we've been using this bladed jig from Fox Rage and together with that trailer, which is a blade minnow from Striking. Right? Yeah. So it has, actually we use this for perch just because it's a straight shape. Mm-hmm. So you can fish it quicker than if you put a shad, for instance. Right, So it goes deeper, quicker, and for perch, when you are trying to cover a lot of water, that's a great combination. So I use it. I use a 21 gram. It seems quite heavy to fish in 2 meters, but this way, together with a straight trailer, I can fish very quick and cover a lot of water. Because we haven't found any big school of perch, so we are obliged to cover as much water as possible. So you're trying to catch this one perch that is standing somewhere and then try to hit it in front of the mouth. So when you don't have any clear spot, you just need to cast and cast and cast and cast, and this is a perfect combo to do it. And I put this on a Magnum hammer. That rod from Lowe's is just perfect for that. It's long enough. It's not too heavy, so you can cast very far. And that's very, very cool for chatterbait fishing. Also, it's not too stiff, I guess, right? So many people think that this maybe a very heavy rod or a stiff rod, but it's like not at all. It's a nice tip, right? It's like tip action. Yes. Okay. Regular action, you can cast super far, but it's sensitive enough. Yeah, so right. I can just remove this and tie a crankbait on it or whatever. It does the job pretty well. Cool. And what about Zander fishing? What have you been using there? And Zander fishing, again, 2 different tactics. One is pelagic, so suspended fish. You need to look for the big echoes, but that's it takes time. But when you find some, when we were chasing for them, we used slick finesse 20 centimeter and just dropping that on the echo or casting. This one is pretty light, as you can see. Yeah, 15 grams. Most of the guys in pelagic are using like 50 grams. Yeah. We do use 10 or 15. So What's that? super light, so we don't approach the fish, we just cast on them and see it live on the sonar. So it has been working pretty well the first day with good size fish like 72, 68 Zander, so that was pretty cool. Pretty good, yeah. But yesterday we didn't get much chance with that rig, so we caught all our Zander casting, so what we call linear fishing. Yeah.
and that was with that new color of Slick Shad 11 centimeter. That's nice one. That's an all-rounder. You can't go wrong using. I can tell you, JB is using the same color as well, so really? seems to be catching very good in this color. If GB catches with it, then it must be a good color. Yes, yes, definitely. Yeah. Don't go swimming with cappuccino color swimsuit. Yeah. You will be attacked by Zanders. And yesterday was the few times we tried that. We got our Zanders immediately. Yeah. So that's what. So and pike fishing wise, you're using the same rod as well for pike fishing, or? Actually, we had no chance to fish for pike because here at the YPC you need the full card. Right. And the pike we always got our let's say average size pike like 65. Each day we got 2 of them almost immediately. Yeah. So we didn't had to look for big ones. Mm-hmm. We got 1.4 meters on this on the I've seen the pictures. Yeah, nice. So it was over for the pike. Okay. We didn't want to spend like 2 hours trying to catch a big one. Yeah. Also, what I've seen that you've been tying your leaders a bit different to most people. So in Germany, most people are using like steel wire for safety reasons, or very thick like leaders. But also your attachment is very different to what I've seen from other guys. Yes, fishing in France, I mean that's the way I used to do it. Mm-hmm. Fishing in France is pretty difficult. We have a lot of clear water and everything. Yeah. So we go fluorocarbon in between the braided line and the stiff leader. Okay. We use a long piece of fluorocarbon, 0.35, something like that. And I personally replace what you are using as a wire by this fluorocarbon. Yeah. So when you say safety reason, you mean just to avoid to be cut, right? Yeah, avoid to, like having a cut by the cheese of the pike. To be honest, I use only stiff fluorocarbon, like 0.9. Yeah. I never get cut. Like, if it happens once every 2 years, it's the maximum. Never get cut on 0.19. And the attachment there is like and that's a loop. It replaces the snap. That's just a snap loop, we can tell. Okay. Very easy to do. Just burn the end of the fluorocarbon to make a stop, we can say. But when I need to change lure, I just push on each side, and then it open it. Okay, nice. And do it. You can do it 100 times. And it holds very nice. I have seen so many snaps opening, but just because when casting, we are touching it, when everything, you just open it by accident, and when you have a big fish, you lose it. So thanks, guys. Best for tomorrow. Catch some big perches, and maybe a big pike. big everything. Big everything, right? Yeah, we'll have a good day anyway. We do make the maximum. Yes. Try to make the maximum. Yeah, you're the man tomorrow. Okay, thanks guys. Have a good day. Thank you, bye. Best for tomorrow, bye. Thank you, bye-bye. Number 1, it's a brand new team, Team Fox Race. May I ask Thomas and Plotly, Sylvain and Jamar to come on stage. You made it, Team Champions 22.